Moi boas tardes, comezamos a nosa xornada de tarde con Olaya en uno do Club Buncai. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, chicos, contádeme, cantos aniños tedes? 6. Os dous con 6 aniños. Bueno, que catas vais a facer hoxe? Pinanxodan. E por aquí, Nuno? Pinanxodan e pinanidan. Moi ben. Cal é a vosa preferida desas dúas? Pinanxodan. Pinanidan. Cada unha diferente. É a vosa primeira vez competindo? Ou xa sodes uns expertos aquí? Son un experto que llevo 2 campeonatos. Bueno, aquí un semi-experto e unha experta total, moi ben. Estades nerviosos? Sí. E dicídeme, cal é a vosa parte preferida de vir aquí a competir? Empezar. Competir. Competir. Os nervios hai que deixalos a un lado, verdad? Iso cando empezamos a facer a cata xa se nos olvida. Sí. Bueno, chicos, pois moitísima sorte e a facer super ben esas catas. Sí. Gracias, chicos. Moi boas tardes, nesta ocasión encontrámonos con Alejandro e Andrés, dous nosos competidores do Club Coto. Hola, chicos. Hola, pues hola. Bueno, estos nosos competidores xa realizaron as súas catas. Contádenos, que catas fixéchedes? Eu na primeira ronda fixen Pinangodan
e na segunda fixen Pinansandan. Eu fixen na primeira Pinansandan e na segunda Pinangodan. E que tal vos saíron? Ben, tiven a mesma nota nas dúas rondas. E por aquí? Pois eu creo que me saiu bastante ben. Que ben, chicos. E bueno, polo que podemos ver, sois uns competidores bastante polifacéticos, non? Porque agora vades a facer tamén comité. Sí, Pois sí, E decideme, que vos gusta máis, facer cata ou facer comité? pois en realidade serían as dúas igual, porque gústame a todas. eu prefiro o comité. Unha aquí por igual e outra máis por comité. Bueno, pois moitísima sorte nos vosos combates, chicos. Grazas. Moitas grazas. Bueno, a ver que tal vos sale, a ver, queda entrevistados logo coa medalla, Grazas. Grazas. Grazas a vos, chicos.
Anos. Ti xa realizaches as catas de hoxe, verdad? Que catas fixeche? Fixen Pinan Yodan e Basaidai. E que tal che saíron? Eu creo que ben, pero creo que as podía facer mellor. Un pouquiño sempre se pode mellorar, non? Claro. Incluso os máis expertos como a ti, que xa levas máis da metade da túa vida aquí facendo catas. Sí. Contalles aquí a toda esta xente cantos anos levas facendo catas e cantos anos tes. Teño 12 anos e levo facendo cata e comite 7. Máis da metade da súa vida, Sí. E bueno, aquí o noso competidor xa experto en cata ou se vai facer comite tamén por primeira vez. Sí, efectivamente. E que tal eses nervios? Un pouco altos, pero ben. Iso en canto comecemos a facelo xa se nos pasa, verdad? Seguramente sí. Bueno, contanos aquí, cal é a túa cata preferida? Basaidai. Basaidai, unha das que fixeche hoxe. Sí, desde logo. Moi ben, Gabriel, pois moitísimas grazas pola túa entrevista e perdón por estes falliños. Non pasa nada e gracias. Gracias a ti. Moi boas tardes. Nesta ocasión estamos con Candela e Alejandro do Club Ocoto. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, noraboa por as catas que xa fixechedes, que eu creo que saíron moi ben, ou non? Sí. Sí. Contadelles aquí a toda esta xente que vos está vendo que catas realizachedes. Eu Pinan Sandan e Pinan Godan. Eu de primeiro fixen Pinan Godan e despois Pinan Sandan. E cal é a vosa preferida? Eu Pinan Godan. E a miña tamén Pinan Godan. Moi ben, chicos. E bueno, aparte de cata, xa realizaches comite, verdad? Candela xa o fixo e Alejandra non lle queda por facer. Sí. Sí. Que tal che saiu o comite, Candela? Ben. E ti, Alejandro, estás nervioso polo comite ou non? Un pouco. Un pouquiño, verdad? Bueno, a ti que che gusta máis, facer cata ou comite? A min comite. E a ti, Candela? A min a cata. Bueno, aquí hai gustos moi diferentes, polo que vexo. E desde que idade comezaches a facer karate? Eu desde que tiña 4 anos. Eu desde 6 anos. Moi pequeniños, polo que vexo. Bueno, chicos, pois nada. Candela, noraboa polas túas catas e polos teus combates. E Alejandro, moita sorte no combate que che queda. Grazas. Gracias. Grazas a vos, chicos.
boas a todos. Continuamos as nosas entrevistas con nosos competidores Jacobo e Nol do Club Buncai. Hola, chicos. Hola. Hola. Cantos anos tedes? 8. 9. 8 e 9 aniños. Bueno, pois aquí estamos con os dous competidores que saíron pola mañá, verdad? Sí. Sí. Contádenos, vos que fixechedes, cata, comite ou as dúas? Cata. Cata. E que catas realizachedes? Primeiro Pinanxodan e despois Pinanidan. E por aquí? Primeiro Pinansandan, e despois Pinanidan, despois Pinanxodan, e despois Pinanllondan. E que tal vos saíron? Ben. Eu creo que ben. Eu, polo que os vin pola mañá, creo que tamén moi ben. E bueno, chicos, dende que idade comezachedes a facer karate? Que? A que idade comezachedes a facer karate? As 6, creo. E por aquí? Os 5 ou os 4. Moi pequeniños os dous. Bueno, chicos, pois noraboa, polo ben que fixechedes as catas. E moitas gracias pola vosa entrevista. De nada. Nada. Hola a todos, continuamos aquí a nosa tarde con noso competidor Luís do Club Coto. Hola, Luís. Ola, Que tal estás? estou un pouco decepcionado comigo mesmo, Un pouco decepcionado, iso por qué? porque podría haber dado máis no tatami. Contanos, por que crees que che podía haber saído mellor? Faltoume intensidade e concentración á hora de facer a kata. Bueno, ás veces son cousas que pasan, non? Sí, O bo disto é que na seguinte vez segurísimo que non nos vai pasar, porque xa o aprendemos. iso espero. Segurísimo que sí, ao final competir danos moita experiencia para que a próxima vez nos saia moito mellor. Pois sí, eu creo que sí. Pero bueno, xa fixeches as catas, pero ainda nos quedan as rondas de comite, non? Sí, estou moi emocionado porque encanta o comite. Así que aínda podemos salvar o día. Sí, Bueno, contanos, que expectativas tes ao realizar comite? Cal é o teu obxectivo? e o meu obxectivo é pasar a primeira ronda e pasalo ben, porque tampouco que xa moi bo no comite. É para coller experiencia aínda, non? Sí, para coller experiencia de cara ao Campeonato de Galicia. Pois claro que sí, pouquiño a pouco temos que ir aprendendo en cada competición para cadar os resultados que queremos. Sí, eu creo que sí. E bueno, que catas fixeche pola mañá? Fixen agora Pinansandan e Pinanllondan. Pinansandan e Pinanllondan. Moi ben. E bueno, para ti é mellor facer cata ou comite? Cal che gusta máis? Comite, gustame máis comite. E levas facendo máis tempo cata ou comite? Cata, comite empecé fai un ano máis ou menos. Empezaste
che fai pouquiño, pero xa che namorou, non? Sí. Bueno, pois esperemos que che salgan moi ben os combates de hoxe, así que moitísima sorte. Grazas. Grazas a ti.
sube Lucas. Y Lucas Suárez Anita. Segundo y medalla de plata para Nuno Magdalena Gil. Vale, Lucas. Lucas. Y primer clasificado de campeón, Axel Gil Lozano. Bien. Siguiente categoría, avanzado. Muy bien. Axel, para aquí, Miguel. Ven para aquí. Terceras clasificadas y medalla de bronce, Sofía Regueiro Casado y Laia Yáñez González. Segunda clasificada y medalla de plata, Ariadna Áñez Guadalajara. Primera clasificada en medalla de oro, Leire Araceli Amelio. Preparada categoría Benjamín femenina iniciación. Prepara la cartera que vamos a gastar. Bien, Ari. La categoría plata del Benjamín femenino nivel iniciación. Entrega Ana Lamas, doctora, participación de niña, surdo a presidente de la Federación de la Óscar Laferte. Terceras clasificadas. En medalla de bronce para Ariadna Ale, Beca Año y Eulalia Lamas Marzano. Bien, Ari, bien. Segunda clasificada en medalla de plata, Carmen del Val Feliz. Primera clasificada de campeona, Laia Yáñez González.
Sí, por favor, los plus. Los plus que tengan deportistas en la categoría Kata Alevin masculino. Kata Alevin masculino iniciación de avanzado. Kata Alevin femenino. Kata Alevin femenino iniciación avanzado. Por favor, sitúense en el podio. Deportistas con medalla en las categorías Kata Alevin femenino iniciación avanzado y Kata Alevin masculino iniciación y avanzado, sitúense en el podio, por favor. Moi boas tardes, nesta ocasión estamos con nosa competidora Ariadna Álvarez Guadarrama do Club Gym Sport de Pontevedra. Hola Ari, Hola. ¿qué tal estás? Bien. Bueno, enhoraboa por esta super medalla de plata. Sí, quedé de segunda. Contanos, ¿qué catas fixeches para conseguir esta medalla? Jean Idan, Jean y Jean Sandan. Jean Nidan e Jean Sandan, carai. Cal é a tua preferida das dúas? Jean Godan. Jean Godan, carai. Bueno, Ari, contanos, que tal che saíron as catas hoxe? Bien. Mais que ben, polo que vemos, non? ¿Qué? Mais que ben para conseguir esa medalla. Sí. Contalles aquí a toda a xente que nos está vendo cantas horas entrenas a semana para conseguir estes tan bons resultados. Practico a veces, pero cuando haya sitio, a veces los jueves, los viernes, los miércoles y los lunes y los martes, toda la semana entera, pero a veces los sábados y domingos. Madre mía, todos os días da semana e a veces ata o fin de semana. Sí, Polo que vemos, dedícalle moitísimas horas, Ariadna, verdad? sí, pero unos días estoy ocupada. Claro, hai días que temos máis tempo que outros, claro que sí. Bueno, Ari, pois para o pequeniña que eres, sabes un montón de catas xa para chegar ata Jean Godan. Sí, pero es que tengo un cinturón naranja y verde. Cinturón naranja e verde, madre mía, que nivel. Voy a pasar a verde. Moi ben, Ariadna, pois noraboa por esta medalla e por facer tan ben as catas. Gracias. Grazas a ti, Ari.
Moi boas tardes, continuamos as nosas entrevistas con nosa competidora Leire do Riverstone. Hola, Leire. Hola. Bueno, xa vemos aquí a súa supermedalla de ouro na categoría Benxamín de Cata. Noraboa. Gracias. Contanos a todos que catas fixeches para conseguir esta medalla. Genidan y Gen Sodan. E saíronche máis que ben, polo que vemos, non? Sí. Detrás destes resultados ten que haber moitas horas de entrenamento. Cantos días entrenas a semana? 3. 3 días, e cantas horas? Bastantes, verdad? Sí. E dan moito resultado polo que vemos. Bueno, Leire, contanos, cal é a tua cata preferida? Genidan. Mira, unha das que fixo hoxe. Pois moi ben, Leire. Cantos anos levas facendo karate? Moitos, non? Máis da metade da tua vida, seguro. No lo sé. Non sabe. Pero bueno, Leire dedicalle moitísimo tempo e aquí temos os seus bons resultados. Noraboa, Leire, de novo. Gracias. A quen lle queres dedicar esta medalla? A papá y a mamá. A papá e a mamá. Un bico enorme para eles dende aquí. Papá, un bico. Un bico para papi e para mami. Moitas gracias, Leire. Chao. Vamos ahora. Moi boas tardes. Nesta ocasión estamos con Laia do Club Riverstone. Hola, Laia. Hola. Bueno, noraboa por estas dúas supermedallas. Que Laia quedou bronce na categoría de kata Benxamín avanzado, o sea, iniciación, no avanzado, e ouro na categoría de kata Benxamín iniciación. Noraboa. Gracias. Contanos, que catas fixeches para conseguir estas medallas? Gen Sodan. Jean Sodan. É a tua cata preferida? No. E cal é a tua cata preferida? Genidan. Jean Nidan, esperamos pronto verche realizar esta cata en competición. Vale. Segurísimo que te sae tan ben como Jean Sodan. Vale. Contanos, cantos días entrenas a semana? 3. 3 días. Bueno, estas horas de esforzo dan os seus resultados, Laia. Sí. Bueno, a quen lle queres dedicar estas medallas? A papá y a mamá. A papá e a mamá. Un abrazo enorme para papi e para mami dende aquí. Vale. Moitas grazas, Laia. Adiós. Perfecto, muchas gracias.
Ola a todos, encontrámonos con os competidores do Club Karate LN. Ola, chicos. Hola. 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 Dicidles aquí a toda esta xente que nos está vendo cal é o voso nome e cantos anos tedes. Ángel, 9 anos. Iris, 9 anos. Lara e teño 9 anos. Bueno, todos aquí cos nosos 9 aniños e competidores todos de kumite, verdad? Sí. Contádenos, que tal vos saíron os combates neste día? Ben. Moi ben. Moi fácil, a verdad. Moi fácil, e iso? Pois non sei, porque me tocaron nenos moi fáciles. Non lanzaban ben a patada, entón nos puños, quedaban así os puños, entón non delaban nada. Claro, entonces conseguimos unha supermedalla de prata, verdad? Sí. Bueno, noraboa, porque por aquí temos unha medalla de prata e 2 ouros. Polo que vexo saíron vos a todos, xenial. Sí. Chicos, cantos anos levades facendo kumite? Un ano. Un ano por aí. Un ano tamén. E xa levades moito tempo competindo ou esta é unha das vosas primeiras competicións? A terceira. A terceira. A cuarta. Terceira e cuarta. Bueno, temos aquí uns semi-expertos, pero xa todos uns gañadores. Sí. E vos tamén facedes kata, aparte de kumite ou solo kumite? Solo kumite. Solo kumite. Solo kumite. Moi ben, pois polo que vexo, damos moi bo resultado, así que a seguir así de ben. Gracias. Bueno, chicos, a quen lle queredes dedicar estas medallas? A meus pais. A meus pais. A toda a mi familia. Bueno, pois desde aquí un bico enorme para estes papis todos e para toda a familia. Grazas. Moitas grazas pola vosa entrevista, chicos.
tardes a todos. Estamos aquí con dúas das nosas competidoras do Club Uncai, Sofía e Alba. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, por aquí Sofía, a nosa competidora máis peque. Cantos aniños tes? 8. Alba, perdón. Bueno, Alba xa saiu pola mañá, verdad? A facer as súas catas. Pinanxodan e pinanidan. Pinanxodan e pinanidan. Que tal che saíron? Ben, Moi ben, eu vite e a verdade é que che saíron moi ben. gracias. E por aquí, Sofía, contanos, que catas fixeches? Pinanxodan e pinanidan. E que tal che saíron? Ben. Bueno, vexo que moi ben por esa supermedalla de bronce. Sí, bueno, yo no creo lo mismo, pero... E iso contanos por qué. Porque eu levo moi pouco tempo en este club y pues ya llevo muchas competiciones y me parece raro ganar tanto. Claro, aún estamos acostumbrándonos a este novo club, ¿verdad? Sí. Pois claro, a veces os cambios costan un pouquiño, pero todo é acostumarse. Sí. Bueno, chicas, contádenos, vos cantas horas entrenades a semana? Horas a la semana. Yo 2 horas, los lunes y los miércoles, 1 hora. Polo que vexo, o voso traballo dar moi bons resultados. Gracias. Bueno, chicas, contádenos, a quen lle queredes dedicar estas catas que fixechedes hoxe? A papá y a mamá. A mi entrenador, porque si lo hago bien será porque él me enseña bien. Pois bueno, desde aquí un super abrazo para os entrenadores
E para papi e mami, que seguro que nos están vendo. Sí. Moitas grazas, chicas, e noraboa de novo. De novo, nesta ocasión estamos con os competidores do Club Xihan. Hola, chicos. Hola. 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 Bueno, contádelles aquí a todas as persoas que nos están vendo cantos anos tedes e como vos chamades. Eu tengo 12 anos e me llamo Pedro. Eu chamome David e tengo 12 anos. Eu chamome Adrián e teño 13 anos. Bueno, temos aquí a Adrián, que é o noso competidor que estaba maldito, e os seus amigos que tamén lle seguían a maldición, verdad? Que nos contaxedes nun dos últimos campeonatos. Sí, Bueno, contame, esa maldición sigue aí ou xa superachedes? de momento sigue aí, pero despois teño unha final do comité e pois a ver se rompe. Bueno, sigue maldito aí no noso competidor, pero espera acabar con esta maldición hoxe, verdad? Espero. Contádenos, que tal vos están saindo estas catas durante o día de hoxe? Moi ben. Moi ben, godan un pouco floxo, pero co segundo aí xa foi mellorando. Claro, godan un pouco flouxiño, pero despois melloramos, verdad? Sí. E por aquí? Tamén ben, boas puntuacións e fomos ben. Moi ben, a maldición deixounos puntuar hoxe. Bueno, e os combates que tal vos saíron? Porque claro, esta xente non sabe que vos facedes cata, pero tamén facedes kumite, verdad? No, kumite temos despois, agora fixemos solo kata. Ah, claro, kumite ainda non fixeches os combates. E contádeme, que obxectivos tedes para os combates de hoxe? Pois eu quero ganar todos e quedar primeiro. Como todo o mundo, creo. Claro que sí, aquí vamos a por todas, e por aquí? Sí, igual, teño 2 combates, espero ganalos, aunque será difícil. Eu teño únicamente un combate e espero ganarlo. Aquí temos os competidores que van a por todas, a por o ouro, ¿verdad? Sí, no, yo no voy a por el oro, yo voy a quedar oro. Claro que sí, pois espero logo entrevistarte de novo con esta supermedalla no pescozo. A ver, porque me va a pesar el cuello. Moi ben, chicos, pois espero que teñades moita sorte nos vosos combates e que a maldición se rompa hoxe, por fin. Claro.
Moitas grazas, chicos, pola vosa entrevista. A ti, a ti. Hola a todos de novo. Aquí nos encontramos con dúas das nosas competidoras da Escola de Karate LN. Que tal, chicas? Moi ben. Bien. Bueno, estamos aquí con Claudia e con Alma, que se realizaron os seus combates do día de hoxe, verdad? Sí. Sí. Bueno, chicas, que tal vos saíron? Pois moi ben, pero estreseime moito porque a outra remontou e ao final quedamos empatadas, pero levei o combate. Claro, e que cando a outra tamén comeza a puntuar, os nervios comezan xa a subir un pouquiño, non? Sí. E por aquí, que tal? Más o menos, porque perdidos, entonces quedé de cuarta. Bueno, quedar de cuarta tamén está moi ben. Sí. Contádenos, vos dos vosos primeiros campeonatos ou xa tedes máis experiencia? Eu teño bastante experiencia porque o meu primeiro campeonato foi o galego do 2020. E por aquí? Este es mi tercer campeonato, entonces más o menos. Bueno, temos aquí unha xa super experta e outra casi experta, semi-experimentada, podemos decir. Sí. Pero fai moi ben. Pois claro que sí, as dúas, a verdade é que tivechedes moi bons combates. Grazas. Pois bueno, chicas, noraboa por estes combates de hoxe. Queredes dedicarlle a alguén os vosos combates? Eu quero dedicarllos a miña amiga Daniela e a miña cadela Nala. Yo se los quiero dedicar a mis padres. Moi ben, pois desde aquí un abrazo enorme para esas amigas, esas mascotas e eses papis todos. Sí. Moitísimas grazas, chicas, pola vosa entrevista. De nada. De nada.
Hola a todos e a todas. Encontrámonos aquí con Luca, o noso medallista de ouro da categoría Benxamín de Cata. Hola, Luca. Hola, Bueno, noraboa por esta supermedalla. gracias. Luca, contanos a todos que catas fixeches para conseguir este ouro. Pinan xodan e pinan nidan. E saíronche super ben as dúas, verdad? Sí, Unha medalla de ouro non se consigue todos os días. sí. Contanos, é das túas primeiras competicións ou xa levas un tempo competindo? De esta competición es la primera temporada. É a primeira temporada. Bueno, polo que vemos, temos moi bons inicios. Sí, Esperemos acabar así de ben tamén. vale. Cal é a túa cata preferida? Pinan nidan. Pinan Nidan, moi ben. Contanos, a quen lle queres dedicar esta supermedalla que gañaches hoxe? A Juan Carlos. Juan Carlos, ¿y quién es Juan Carlos? Está por allí. Está por allí, muy bien. Pues desde aquí, un bico enorme e un super abrazo para Juan Carlos. Vale, gracias. Moitísimas grazas pola túa entrevista, Luca. De nada. Vale, perfecto.
momentito, por favor. A continuación, cata cadete masculino. Entre los clasificados, Adrián Fernando Martínez y Leo López Vázquez. Segundo clasificado. Dale, dale, sigue, sigue. Segundo clasificado de la plata, Chavo Fernando García. Y primer clasificado del campeón, Iván Rey Pérez. A continuación, cuarto cadete femenino. Reparto amarillo en Cruella, Nueva Luchera, Nación Campo y Nueva Campo. Por favor, prepárense a la categoría de plata en cadete femenino. Marta Sánchez, Sara García, Leire Guillán, Carmen Méndez. Tercera clasificada sería Bronce, Carmen Roca Varela y Maile Vidal Rodríguez. Segunda clasificada de la atleta Sara García Hernández. Primera clasificada campeona Marta Sánchez Correa. Preparando con el primer comité juvenil masculino, Javier Flor, preparado. Javier Flor. Modalidad comité cadete masculino menos de 52 kilos. Tercer clasificado Hernández González Bernabé. Escata. Modalidad plata cadete masculino, Iván García López. Segundo clasificado, Hugo Álvarez Pérez. Y primer
Nesta ocasión encontrámonos con dous dos novos competidores do club River Stone. Hola, chicos. Hola.
Bueno, decidilles aquí a todas las personas que nos están viendo, cal é o voso nome e cantos anos tedes? Enzo Prieto Fernández, teño 14 anos. Hugo Álvarez Pérez, tengo 13 años. Bueno, chicos, o primeiro, darvos a noraboa por estas supermedallas de ouro e de prata. Moitas grazas. Gracias. Contádenos, que catas fixéchedes para conseguir estes resultados? Cancuso e Unsu. Cancuso y Goyo Siguso. Bueno, xa son catas de bastante nivel, non? Sí. Contádenos, cal é a vosa cata preferida? Unsu. Goyo Siguso. Bueno, cata que vos leva a victoria. Sí. Chicos, vos cantas horas entrenades para conseguir estes resultados? 5:30 a semana. 5:30. Moitas horas de esforzo e dedicación, a verdad. Sí. Pero bueno, importante que o esforzo dá os seus frutos, non? Sí. Levates moitos anos competindo? Dende que empecé a facer karate. Yo... Sí. Bueno, pois sodes xa todos uns expertos nisto, non? Sí. Como credes que vos saíron as catas que fixechedes hoxe? Bastante ben, creo. Sí. Bastante bien también. Pois claro, é que xa competidores tan experimentados como vos, xa vos sabedes todos os trucos, non? Sí. Sí. Bueno, chicos, pois noraboa de novo por estas medallas. Queredes dedicarlles a alguén ou a vosa victoria? O meu club, a miña familia e os meus amigos. O meu club e a miña familia. Moi ben, chicos, por desde aquí unha aperta enorme para os amigos, a familia e o club. Moitas grazas. Gracias. Moitas grazas a vos. Moi boas tardes a todos e a todas. Estamos aquí con dúas das nosas competidoras medallistas da categoría de kata juvenil avanzado. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, contádelles a todos como vos chamades e cantos anos tedes. Me chamo Chloe e tengo 11 años. Me llamo Isia y tengo 10 años. Bueno, chicas, noraboa por estas medallas de bronce. Gracias. Gracias. Bueno, que catas fixechedes hoxe para conseguir estes resultados? Jean Godan y Empi. Pinan Nidan y Secundai. Alguna destas catas é a vosa preferida? Godan. Secundai. Moi ben. A túa cata preferida que che levou a ta medalla? Sí. Bueno, eu creo que por aquí, aparte de kata, tamén facemos kumite, non? Sí. Xa realizases os teus combates de hoxe? Sí. E que tal che saíron? Quedé primera. ¡Hala! ¡Todo un triunfo! Sí. Pois moi ben, chicas, desde aquí quedes dedicarlle a vosa medalla a alguén? A mi entrenador y a mi familia. Se lo dedico a mis padres que han hecho todo esto posible y a mis entrenadores. Dende aquí un bico enorme para os papis, os entrenadores e para todos os clubs. Moitas gracias.
boas tardes, estamos aquí con Sara, a nosa competidora de cata de kumite que obtuvo medalla de plata en ambas categorías. Sí. Noraboa por estas medallas. Gracias. Contanos, que catas fixeches hoxe? Ni Paipo y Kosokundai. Catas xa de bastante nivel, non? Sí. Algunha das túas preferidas? Ni Paipo me gusta más. Moi ben. E os combates de hoxe que tal che saíron? El primero lo gané y el segundo lo perdí en la final. Bueno, aínda así conseguimos unha supermedalla de plata, non? En kumite tamén. Sí. Contanos, a ti gustache máis facer kumite ou facer kata? Kumite. Máis kumite? Sí. E entrenas as mesmas horas para as dúas cousas ou dedicaste máis a unha? A kumite. Máis a kumite, non é o que máis nos gusta. Sí. Bueno, Sara, queres dedicarlle esta medalla a alguén? A mi mejor amiga, Lía, a mis padres y a mi entrenador. Y a Serafín. Moi ben, pois desde aquí un bico enorme para todos eles. Moitas grazas pola túa entrevista. Nada. Vale, pues mira, ahora te vamos a hacer unas preguntitas, ¿vale? Vamos a preguntar cuántos años tienes, cuál es tu kata preferida, si te gusta más kata o kumite, ¿te parece? Genial. Pues vamos allá, ven un poquito más para aquí, para adelante, no, quédate aquí arriba. Ahí estás perfecta, y la cámara está allí, ¿vale? Vale, Jonathan, cuando me digas. Moi boas tardes, encontrámonos aquí con Laura. Hola, Laura. Hola. Contanos a todos cantos anos tes e cal é o teu club. 7. 7 anos. Bueno, Laura, desde aquí Laura hoxe conseguiu unha medalla en bronce en kata e un ouro e unha prata en kumite, verdad? Sí. Contanos, que kata fixeches? Pinan Shodan y Pinan Iden. Pinan Sodan e Pinan Nidan, e saíronche super ben, verdad? Sí. E bueno, os combates, que tal che saíron? Bien. Super ben para conseguir o ouro e a prata. Muy bien, la verdad. Bueno, Claudia, o sea, Laura, a quen lle queres dedicar estas 3 medallas, que xa son moitas? No sé. Non sabes? A papi, a mami... A mi madre. A mami, pois desde aquí un bico enorme para esas mamis que nos traen a todas as competicións, verdad? Sí. Moitas grazas pola túa entrevista, Laura.
boas tardes. Estamos aquí con Alba, unha das novas competidoras do Xihan. Hola, Alba. Hola. Bueno, Alba, noraboa por esas dúas medallas. Un bronce en kumite e unha prata en kata, verdad? Sí. Contanos, que katas fixeches hoxe? Pues en kata hice Jondan y Godan, así las 4 rondas. E saíronche bastante ben, non? Sí, más o menos perfectos. Super ben, por lo que diría eu, para conseguir esa medalla. Sí. E bueno, por outra parte, que tal che saíron os combates? Sí, quedamos más o menos empatados, me salieron bien, pero ganó la de equipo contrario porque marcó el primer punto. Claro, tiña o sensu, verdad? Sí. Contanos, a ti gustache máis a kata ou o kumite? Kata. Máis a kata, non? Notas aí esa prata. Sí. E cal é a túa kata preferida? Pues mi kata preferida es Pinan Niden y Pinan Jondan. Moi ben. Bueno, supoño que dedicas de moitas horas a entrenar, non? Sí. Genial, pois dende aquí, a quen lle queres dedicar estas dúas medallas? Pues estas 2 medallas se las quiero dedicar a mi profe Lara, que es la que me enseñó todo esto. Moi ben, pois desde aquí un abrazo enorme a esta entrenadora que nos ensina todo o que sabemos, verdad? Sí. Moitísimas gracias.
Permite jugar femenino menos de 37 kilos.
Que se acaba. Sonríe, mujer, sonríe. Que parece que estás ahí pagando. Señor
la sonrisa.
Música